next topic under overview of Java is Java tokens. So what is a token? It is the smallest individual unit in a program. Okay, so a program is composed of different types of statements, and each and every statement is formed with certain components, and these individual units is called a token. Okay, so in Java there are 5 types of tokens. First one is reserved keywords. We know that what is a keyword? Keyword is words with a predefined meaning in a language are referred to as reserved keywords. Then identifiers, they are nothing but the names given by the user for some variable or for the function. All those comes under identifiers. Then literals, we'll see each one in detail. Literals, operators and separators. These are the 5 types of tokens. And in order to form a statement or expression, so using these tokens we can form expressions or statements. Okay, and these statements or expressions are recognized by the compiler only if they are formed using valid tokens. അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോക്കൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കമ്പൈലർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. കമ്പൈലറിന് അത് പ്രോപ്പർലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് എറർ. കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാവാത്ത ടോക്കൺ ആണെങ്കിൽ അത് എറർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് നെസസറി കറക്ഷൻസ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി considered as a valid statement and it will compile the program. Okay, ini veroru point, in order to write these tokens we need character set. Okay, so characters വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണെങ്കിലും കീവേഡോ ഐഡന്റിഫയർ ലിറ്ററൽ ഓപ്പറേറ്റർ സെപ്പറേറ്റർ എല്ലാം എഴുതുന്നതിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് പോലെ ഇവിടെയും എന്ത് വേണം? ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് വേണം. ആൻഡ് ജാവ ഈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് 16-bit യൂണിക്കോഡ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ്. സോ ജാവ supports 16-bit Unicode character set. Unicode is combination of different languages, that is about 24 languages, and with this thing we can have 34,000 characters. Okay, Unicode എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അബൌട്ട് 24 ലാംഗ്വേജസിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അറൌണ്ട് 34,000 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 16-bit ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിങ് 16-bit. പക്ഷെ നോർമൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും സെറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ ഇൻ അവർ പ്രോഗ്രാംസ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ASCII character set. Okay, ASCII character set is used to represent letters, digits. Okay, so ASCII characters include letter, digits, punctuation marks, etc. Okay. So that's all about the introduction to tokens. Now we will see some detail about each and every token. ഇത്ര ഓർക്കുക, 5 type of tokens ഉണ്ട്: keyword, identifier, literal, operator and separator. And in order to write these things we need a character set, and Java is actually supporting 16-bit Unicode character set which contains about 34,000 characters. But for a small program we usually prefer ASCII character set which include letters, digits, punctuation marks, etc. Now we will see each and every token in detail. So first one is keywords. So for keywords there are 50 reserved words available in Java, and usually these keywords, we have already seen that keywords are words with some predefined meaning in a language. Okay, and they are usually lowercase letters. Okay, then it is case sensitive. What do you mean by case sensitive? That is, small letter word and capital letter word are different. Okay, that is case sensitivity, means uppercase and lowercase letters or words are treated differently. That is the property of case sensitivity.
Now some examples of keywords: class, for, import, case, static, abstract, if, int, float, break, character, etc. The complete list of keywords are given in textbook, so you can refer to it. Now next is identifiers. Next type of Java token is identifier. Identifier is actually programmer designed token. Okay, so it is designed by the programmer, that is for a variable, for a class, for a method, for a package. For all those things, names are given by the programmer. That is, it is used for naming classes, methods, packages, variables, etc. Okay, so that is identifier, and there are some rules that should be followed for naming these classes, methods, etc. That is, in order to make an identifier, set of rules should be followed. First rule is that it can have alphabets, digits, underscore and dollar sign, characters. That is, when you name a class or a variable or a function, then it can have alphabets, digits, underscore and dollar sign, characters. Then they must not begin with a digit. We cannot begin an identifier with a digit. Then uppercase and lowercase letters are distinct. That is, they are treated differently. That is, if you give some name in uppercase letter and if you give the same name in lowercase letter, both are considered to be different. Okay, that is, if I give average, some variable name, and if you give AVG, so these two are considered as distinct, they are different. So it is case sensitive. So that is regarding the third point. Then fourth point is they can be of any length. Now regarding the naming conventions used for recommended for identifiers, usually for public methods and instance variables. Instance variables are nothing but normal variables declared in a class. In Java it is referred to as instance variables, and they usually start with a leading lowercase letter. That is, first character should be a lowercase letter, and if the name contains more than one word, subsequent words must start with uppercase letter. Okay, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ഉള്ളെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഡേ എന്ന് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ, അതല്ല വേരിയബിൾ, ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡേ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ദിസ് ഇസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ്, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നിലധികം വേർഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു നെയിമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ലോവർ കേസ് ആണ്. സബ്സിക്വന്റ് വേർഡ്സ്, ഇനി വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ യൂഷ്വലി എന്താണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഡേ ടെം, ടി ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡി ഇസ് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരും. Okay, then another example, total marks, total T small letter, next word M capital, ഇപ്പൊ calculated എന്നുണ്ടെങ്കിൽ C capital, ഇങ്ങനെ പോകും. So that is the naming convention recommended for public methods and instance variables. Then regarding private and local variables, private data declaration ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ local variables are variables declared inside a function. They usually use only lowercase letters with the underscore. Okay, ഇപ്പോൾ lowercase letters ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന another character is underscore. Either ഇപ്പോൾ separate words ഉണ്ടെങ്കിൽ they can be connected using underscore. Okay, so that is private and local variables. Now next is regarding classes and interfaces. So the naming convention used for classes and interfaces is leading uppercase letter. Usually classes and interfaces uses leading uppercase letter. That is, first letter should be capital letter, and if any subsequent words exist, they also should start with capital letter. Okay, so that is the convention for class name and interface name. Then for constant values, constant values make use of uppercase letter with underscore between words. Okay, uppercase letter ആണ് യൂഷ്വലി കോൺസ്റ്റൻസ്
define ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന multiple words ഉണ്ടെങ്കിൽ it is separated using underscore. For example, max length. So max underscore length can be considered as an example of a const. Okay. So these are the naming conventions used for identifiers. Next Java token is literals. Literals are actually sequence of characters that represent constant values to be stored in a variable. എന്തെങ്കിലും ഒരു constant values ഉള്ള ഒരു sequence of charactersനെയാണ് literals എന്ന് പറയുന്നത്. And that can be integer values ആണെങ്കിൽ it can be integer literal, floating point literal, character literal, string and boolean literal. Boolean literal means values with the true or false value. All those type of literals can be there in Java. Okay. Next token is operator. Operator is, we are familiar with the different types of operator, plus minus, plus minus minus. All those operators are available in Java. The operators are usually used to form some expressions and they operate on one or more arguments. Usually we will supply arguments or operands for operating on them. Okay, so that is operator. And last type of Java token is separator. Okay, separators are actually used to define shape and function of our code, and the separators used are parenthesis, opening and closing parenthesis, curly braces, opening closing, then square bracket, opening closing, then semicolon, comma, and also dot, period operator. This is also referred to as period operator. Class members are accessed using object with the help of period operator. Okay, so these are the tokens available in Java. So mainly 5 types of tokens are there: keywords, identifiers, literals, operators and separators. Okay. Next topic is Java statements. There are different types of statements in Java. Statement is nothing but an executable combination of tokens ending with a semicolon. We have already seen that every individual unit in a Java statement is referred to as token. So such an executable combination of tokens ending with a semicolon can be referred to as a statement in Java. And there are different types of statements in Java. First one is labeled statement. That is, we can give some label or a local name for a statement in Java. Then such statement is called a labeled statement. We usually use this concept in case if we want to jump to a location. Then along with the jump statement, we can give that label so that the control of execution. So if you give some label like this to particular sentence, say statement 1, and in okay, so consider this thing. If there is a label like this for statement 1 and if you apply jump go, then control of execution will automatically return to statement 1. So this is usually used along with jump statements. There are other jump statements also available in Java that we'll see. Then next type of statement is expression statement. That is, we usually form different types of expressions in Java. Okay, so such statements are called expression statements and they include assignment statements, that is assigning some value to a variable, then some increment operation, decrement operation, then a method call. Method is nothing but a function in Java. Method call. All these statements comes under the category of expression statement. Then the next type of Java statement is control statement. What is a control statement? Control statements control the flow of execution of a program. Okay, അതായത് ഒരു യൂഷ്വലി ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂഷ്വലി കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Okay, so control statements are 3 types of control statements are there in Java. First one is selection statement, next is iteration and another is jump statement. Okay, so selection statement includes
if statement, if else, and also switch. Okay, e category if condition എഴുതുന്നത്, if condition is true then certain set of statements അങ്ങനെയുള്ളത് can be considered as a selection statement. Then if else, if condition is true, some set of statements will be executed, else another set of statements will be executed, so that is also a selection statement. Then switch. Okay, switch, there may be different alternatives, so depending on the alternative different set of cases will be executed. So all these comes under selection statements. Next category of control statement is iteration. What is iteration? Repeated execution of some set of statements that is made possible using while, do and for. Okay, for loop is available in Java, while, do while, all these iterative statements are available in Java also. Okay, so while some condition is true, a set of statements will be repeatedly executed until that condition becomes false. Similar is the case with the do while also, and also for loop. For some condition is true, set of statements will be repeatedly executed. Then next category of control statement is jump statement. Okay, the jump statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ ജനറലി ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ബ്രേക്ക്, കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ usually we use break from a loop. Okay, inside a loop we can break. If you write break for some condition, ipo ee condition ipo endengil oru variable inde value 0 ആണെങ്കിൽ break എന്ന് പറഞ്ഞാൽ control of execution exit from that loop. ഇപ്പൊ ഏത് ലൂപ്പിലാണോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് നിൽക്കുന്നത് ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ജമ്പിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് അത്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷനിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷനിലോട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടിന്യൂ. And return എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is usually used along with the methods to return some values. Okay, control return ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next type of Java statement is synchronization statement. Okay, that is used along with multi-threading concept in Java that we will see later. What is multi-threading? Means there are multiple threads of execution, that is we can create multiple threads in Java, and when multiple threads are executed they can parallelly execute, and some cases we may need to synchronize the execution of such statement. But adinu vendi use cheyna statements aanu usually synchronization statement. The multi-threading padikkumbo we will see detail. So this is usually used for solving the issues of multi-threading. Next statement is guarding statement. Guarding statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually whenever we write some program there is a chance of raising some exceptions. Okay, exceptions എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for example division by 0 is not supported actually. ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ divide by 0 a എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ 5 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു and b equal to ഇപ്പൊ c ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് വെച്ചു എ ബൈ സി എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് ഡിവിഷൻ ബൈ 0 വരുന്നത് 5 ആണ് എ, സി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ജാവ ഓർ ഇൻ എനി അതർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് റേസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിനെ അറിയിക്കുക ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ജാവയില്. ഫോർ ദാറ്റ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ട്രൈ, ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ട്രൈ സംതിങ്, ദെൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാച്ചിനകത്ത് എഴുതും. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അവിടെ വെച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ നിർത്തില്ല, ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരും. അതല്ലെങ്കിൽ എറർ വന്ന് പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ
exceptions properly handle ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ suddenly it may end with some error. So to avoid such situations, there should be mechanism to handle exceptions. So that is done using statements like try, catch, finally, etc. Okay, so അങ്ങനെയുള്ള statements യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് guarding statement എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. Okay, so these are the different types of statements in Java. Okay, അപ്പോൾ ജാവയിൽ ഏകദേശം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരാവുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.